Sobarna dan saya sebagai dokter spesialis kulit dan terapi. Dan pada saat ini saya membawakan acara di ISWAP ini yaitu tentang combine dari sistamin dengan TE atau tranexamic acid dan peptide untuk pengobatan melasma. Dan ini suatu adalah formula yang baru. Dan saya bicara di sini senang sekali ya, karena di sini banyak sekali pembicara-pembicara dari luar yang juga memberikan materi-materi baru. Sehingga saya menambah wawasan sebagai penulis, tapi saya juga mendapat wawasan dari pembicara-pembicara yang lainnya. Dan juga jangan lupa ya, untuk tahun depan ya, datang ikuti ISWAP ini agar kita menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita, khusus di bidang estetik. Bye. Excellencies, colleagues, friends, ladies and gentlemen, allow me to say good afternoon. It is a pleasure for me to be with you here today for the seminar. And first of all, I would like to convey to the committee for giving me the opportunity to speak here today about the therapy for the melasma. And my gratitude to PT Lenvi or PT SCC maybe. Dr. Stevi here? Okay, yes. That has relied on me and appointed me to introduce the new product for melasma. My name is Nendin Sobarna and I am a dermatologist. Now let's start the presentation. And the topic I am going to carry out today is combine cysteamine, tranexamic acid and soothing peptide as the new formula for melasma. Melasma is a multifactorial dyschromia that results from exposure to external factor and hormonal factor, as well as skin inflammation, and melasma has psychological effect on the affected patient and can reduce their quality of life. The pathogenesis of melasma is not known. It is regarded as a condition by biologically active melanocyte. The next slide about the epidemiology. Melasma can affect individuals of racial background, but it is more commonly reported in people with specific skin type 4 until 6, such as Asia, Middle East, Latin America, and Africa. And in Latin women is around 4% the prevalence of melasma, increasing to up to 50% in pregnant women, but more higher in Southeast Asian women. The prevalence of melasma reaches 40% in Southeast. Okay, the next slide about the clinical manifestation. Melasma is characterized by well-demarcated and irregularly demarcated light to dark brown or brown-gray hyperpigmented patches, especially in some exposed area. And facial melasma lesion can be divided into centrofacial, location in predominant in the center of the face, glabella, frontal, nasal, zygomatic, upper lip, and chin area. Maybe you can see for the picture. And peripheral, affecting the frontotemporal, preauricular, and mandibular branch area. And melasma can occur outside of the face and much more common in postmenopausal women. This is the pathogenesis of melasma. As we know, sun exposure stimulate melanocyte activation through the keratinocyte, and this disorder increase inflammatory factors and change the POMC to ACTH and alpha NSA. And alpha NSA stimulate adenosine cancer, which will increase the process of melanogenesis. And the two things above are influenced by genetic factor and hormonal factor, namely the hormone estrogen. And melasma can occur in dermis of the skin due to damage to the base membrane zone. And the next slide about the treatment for melasma. Treatment for melasma should target the four main mechanisms. One, suppression of the activity of melanocyte. We must use the protection from sunlight and avoiding triggering factor. The second, suppression of melanin synthesis. We must using the pigmenting agent. Third, removal of melanin, like chemical peeling. And the last, scattering melanin granule, like using the laser. The next step about the mechanism of action of topical agent and melasma. The mechanism of action, there are several topical
melasma. The ones I want to explain about are cysteamine and tranexamic acid or TA. And TA works to inhibit the plasminogen, and then inhibit the plasmid, which will then inhibit the formation alpha MSH. And we know it can be inhibit the process of melanogenesis. And for the cysteamine, the same mechanism. It can inhibit the process of melanogenesis, but the cysteamine inhibit the oxidation enzyme phenylalanine, and which convert to bromoquinone and sorry, very small, and then for the melanin pigment. So the same, it can inhibit the process of melanogenesis. Okay, we go about the point about the benefit, efficacy, and side effect of cysteamine and TA. Even though there are many preparations for melasma, cysteamine and TA are preparation, but preparation that has better effectiveness and almost no side effect. You can see from the chart here, there is cysteamine and TA there, and especially in side effect, no report and no significant. So cysteamine and TA, better effectiveness and no side effects. And the other side about the cysteamine, L-cysteamine is an ammonidiol compound with antioxidant and depigmenting properties, and inhibiting peroxide and tyrosinase enzyme. In randomized trial of 50 women with melasma, 5% cysteamine was compared with the modified TC. You can see what is TC from the picture for 16 weeks, achieving 51% and 42% reduction of massing. And the next, more than 50 years ago, cysteamine was shown to be significantly more effective than hydroquinone. Kesampatannya saya dengan Dr. Sylvie dari Makassar. Yang ingin saya tanyakan untuk Dr. Mendel, tadi kan setelah pemaparan ternyata hasil setelah yang hydroquinone kan hasil akhirnya biasanya agak sedikit merah, silaksisnya ada dok. Nah, sedangkan kalau pasien-pasien yang sudah terlanjur menggunakan hydroquinone kemudian datang ke klinik kemudian ingin kita memberikan cysteamine, itu bagaimana cara pemberian awalnya dok? Apakah masih dikombin antara hydroquinone dulu dengan cysteamine mungkin 2 kali seminggu atau bagaimana dok treatment yang tepatnya dok? Jadi kalau ini kan penggunaannya tidak monoterapi. Cisplas Kering ini ada Tranexnya, ada peptide-nya, malah juga di situ ada untuk probiotiknya. Jadi kalau langsung dipakaikan ini tidak masalah dok. Jadi dokter nggak usah pakai tapering 2 kali seminggu hidroquinone langsung dengan ini, karena ini tentu akan mengurangi merahnya dok. Tadi ada asid sebagai anti-inflammatory-nya. Jadi tenang aja dok, kalau pakai ini dokter bisa gunakan. Ya, jadi nggak usah tunggu, misalnya harus tunggu dulu berapa lama, baru langsung hidroquinone dulu. Karena kalau dokter langsung menggunakan seperti itu, nanti efek samping hidroquinone itu terus berlangsung dong. Ya, jadi jangan takut, karena ini kan bukan steroid. Kecuali kalau dokter menggunakan treatment, itu ada steroidnya tuh, hati-hati. Nah itu kalau treatment tuh paling banyak efeknya tentunya glatasi, kemudian juga ada acne, eruption acne. Nah itu akan menyebabkan kejadian seperti itu. Tetapi tetap saja walaupun demikian, dokter bisa langsung menggunakan pada pasiennya. Yang penting dokternya harus trust, harus percaya diri dulu. Dengan menggunakan ini saya pasti bisa memperbaiki kelainan pasiennya. Kalau kita nggak trust, ragu-ragu, itu kejadian juga dok. Gitu. Jadi dokter harus yakin bahwa dengan produk ini bisa menanggulangi untuk hiperpigmentasinya. Karena tentunya kalau menggunakan, memang kan cysteamine yang monoterapi kita menggunakannya bisa 15 menit ya dok. 15 menit kemudian didiamkan, kemudian langsung dicuci. Tapi kalau ini bisa sampai semalaman dok. Ya karena di sini sudah ada anti iritasinya. Karena dia, dan juga kalau kita lihat cysteamine dengan hydroquinone, mekanisme kerjanya kan lebih banyak dong pada si cysteamine ini. Apalagi ditambah dengan Tranexnya. Jadi untuk ke arah plasminogen untuk menyebabkan peradangannya pun dia akan jauh berkurang.